Our next poem, Identity Card, was written by famous Dalit poet and thinker S. Joseph. Joseph was born in Patithanam in Kottayam district. Through his writings, Joseph has always challenged the power structures based on caste that still exists in our society. A madhouse, Uru Prandalayam. We know what Swami Vivekananda had said about us, our land, Kerala, that our land is a madhouse. ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അക്കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ആ ജാതി വെറി, ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തൊട്ടുകൂടായ്മ, ഇതൊക്കെ കാരണമാവും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. But modern education, along with the contributions of great social reformers and saints, and also the communist ideals that we have wholeheartedly embraced, they have all brought in some change, some progress in our society. But not much, says S. Joseph, our poet. Our poet through this poem says that discrimination based on caste still exists in our society, even in educational institutions where progressive thoughts are supposed to be sweeping across the minds of a youth. The title of the poem is Identity Card. And in this poem, we see the trauma and the pain that a Dalit student goes through in our modern society, in our schools and colleges. The poem, Identity Card. In my student days, a girl came laughing. Our hands met kneading her rice and fish curry. On a bench, we became a Hindu-Christian family. Most of you can relate to this picture, this occasion. You all love those moments in the campus when you share lunch with your friends. I know how much you miss those moments right now because of the pandemic. Our poet is Joseph. He is recalling an occasion from his student days when a girl came laughing to his life. So they used to share lunch at noon, kneading fish curry and rice. In the original Malayalam poem, this is what Joseph writes. അവളുടെ ചോറിനും ചൂരമീൻ കറിക്കും മീതെ ഞങ്ങളുടെ കൈകൾ കുഴഞ്ഞു. ഞങ്ങളൊരു ബെഞ്ചിൽ ഒരു ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബമായി. When we sit for lunch in the classroom at noon, we are not bothered whether our friends are Christians, Muslims or Hindus. We are all friends, right? Shared food and the very act of eating together becomes its own religion. But apart from all other in the poem, we can feel that something else is brewing. Love is in the air as they touch each other while kneading the rice. ഒരു പ്രണയത്തിൻ്റെ മർമ്മരം. If you listen, you can pick the faint notes of love. We are now excited and are eager to know what will happen next between these two couples. ഇനി എന്തായിരിക്കും? Will this friendship blossom into love? I whiled away my time reading Neruda's poetry, and meanwhile, I misplaced my identity card. Our young poet Joseph was into Neruda. He was reading Neruda's poetry at that time. Neruda was a great Chilean poet. He wrote some of the greatest love poems in literature. So, Joseph could be in love with that girl. And then, something happened. He lost his identity card. Could this be a turning point in the poem, in the life of that young boy who was in love? I noticed, she said, returning my card. The account of your stipend is entered there in red. The girl got the identity card that he had lost. She returned it, saying, I have seen the details of your stipend, which is entered there in red ink on the identity card. We know how illogical and cruel this is, but it is painfully true that the mindset that discriminates people based on their caste is very much at large in our society. Large sections of people, they are denied their dignity. They are not given even their fundamental rights. They cannot claim even that just because they belong to a certain caste. Especially the Dalits. They suffer the most in our society. Social justice, സാമൂഹ്യനീതി, അത് നടപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ്,
അതുപോലെ ജാതിയുടെ പേരിൽ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം ഉയർന്നു വരാനായിട്ടാണ് വി ഹാവ് സ്റ്റൈപ്പൻഡ്, വി ഹാവ് റിസർവേഷൻ. ഇതെല്ലാം അതൊന്നും ആരുടെയും ഔദാര്യമല്ല. Our society is doing a bit to compensate for what it has done to certain sections of our people for centuries. അവർക്കൊന്നും ഒരു കാലത്തും പ്രിവിലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കിട്ടിയിട്ടേയില്ല. See how the red mark of stipend becomes a mark of stigma for the one who carries it on the identity card. ആ ചുവന്ന അടയാളം അത് അവൾ കാണുമ്പോഴേ ആ പ്രണയം തീരുകയാണ്. She could not see him, accept him as a Dalit. അങ്ങനെ അവനെ കാണാൻ അവൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അവിടെ പ്രണയം ഇല്ലാതാവുകയാണ്. See, this is the kind of progress that we have made in the 20th century, 21st century. ടെക്നോളജിയുടെയൊക്കെ ഈ കാലത്ത് പോലും ജാതി ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ്. The poet continues. These days, I never look at a boy and a girl lost in themselves. They will depart after a while. I won't be surprised even if they unite. The identity cards won't have scribblings in red. A poet is resigned to his fate. Joseph says, he is not surprised to see a boy and a girl talking for long. But if one of them has got red markings on his identity card, that affair, that will not go on. That affair will end, they will separate. But if that affair goes on, that means none of them has red markings on their identity cards. There is no surprise for that too. We can see the pain, the bitterness, and the agony of living as a Dalit even in our period. Just think, how much can you relate to this poem? How much can you relate to this boy? You have to do some introspection after reading this poem. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്ത, പുരോഗമന ചിന്തകൾക്ക് നിരക്കാത്ത, ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ചേരാത്ത ജാതി ചിന്തകൾ ഒരല്പമെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ടോ? ഇന്നും ഇപ്പോഴും. പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലം ഒരു പെൺകുട്ടി ചിരിച്ചു വന്നു. അവളുടെ ചോറിനും ചൂരമീൻ കറിക്കും മീതെ ഞങ്ങളുടെ കൈകൾ കുഴഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബമായി. ഞാൻ നെറൂദയുടെ കവിതകൾ വായിച്ചു നടന്നു. അതിനിടെ എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് കളഞ്ഞുപോയി. ഞാൻ കണ്ടു. കാർഡ് തന്നിട്ട് അവൾ പറഞ്ഞു, ചുവന്ന പേന കൊണ്ടതിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്റ്റൈപ്പൻ വാങ്ങിച്ച കണക്ക്. ഇക്കാലത്ത് ഒരാൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും ഇരുന്ന് മറക്കുന്നത് നോക്കാറേയില്ല. അല്പം കഴിഞ്ഞവർ പിരിഞ്ഞു പോയിക്കൊള്ളൂ. ഇനി അവർ ഒരുമിച്ചാലും അത്ഭുതമില്ല. അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡിൽ ചുവന്ന കുരുക്കലുകൾ ഉണ്ടാവില്ല.